Okay, boss. Now we're going to get into stored procedures. Okay. So, like in ABAP, you have function model or you have an executable program. In Java, you write a program, right? Like same way, when you say program, it's what set of executable statements, right? Same way, when you got write your set of executable statements with underlying to the database, we use SQL scripting here in HANA. Like in Oracle, you use PLSQL. Here we would use what SQL scripting. So we would implement stored procedures by using SQL script. Okay. Okay. We're trying to implement the stored procedures by using SQL script. It's just procedure is like a body where you start implementing your logic by using SQL script. For now, you know about writing SQL statements with DML and DDL. So pretty much when you say you're manipulating data, you majorly use what DML, select, insert, update, delete, upsert, all this stuff. So when you start combining all these statements and extension towards these statements using some control statements like if conditions, loop statements, arrays, and some concepts comes up, and all this becomes your SQL script. Extension to your SQL statements is what SQL script is about. And we will leverage SQL script to implement the logic with stored procedures or functions. We also have something called what is functions or stored procedures. We also use SQL scripting in order to write what triggers also. There are three bodies where you start writing your scripting. మనకు అబ్బాప్లో ఫంక్షనల్ రాయొచ్చు, మ్యాక్రోస్ రాయొచ్చు, సబ్ రోటీ అన్ని రాయొచ్చు. అట్లా ఇక్కడ కూడా వేరే వేరే ఉన్నాయి. You can write the components with functions or procedures or triggers, and anything you're implementing either of these three, use what scripting. Okay. Mhm. So we're getting into the first example. Example one. Hmm. I just want now use a statement like this. Say create. What is it you want to create? You want to create a table or you want to create a procedure or a view? Which one? So this is a DDL statement. We have a DDL statement saying create procedure to create a procedure. So create procedure, and you want this procedure to be created in which schema you want. So I'm creating procedure in a catalog object. Which catalog? In which schema was 7 cubics. 7 cubics dot some name. I just want to print a string. This is my procedure name. Schema name dot procedure. This is my procedure name, and we specify the parenthesis. Now within this parenthesis, we specify parameters. Same like in above function, but how it will have import and exports. Same way, even this can have input parameters and output, but I'm not using as of now. So within this parenthesis, you specify all the input and output parameters, and I say as begin and what end. So in the function model, you'll have end function, all those, right? Same way, you'll have begin and end. Within this begin and end, you start writing all your logic. Okay. We'll get into the detailed syntax, but as of now, this is what basic syntax. Create procedure, name of your procedure, and within the parenthesis, you list out the parameters. In the procedures, you can have in parameters, output parameters also, both, and multiple input, multiple output also possible. We'll see as begin and end. Within the begin and end, you start writing your logic first. So as of now, my just logic is just to print the string hello world. So I'll just say select hello world. Since I'm not reading this anything from table, I'll say what
dummy. I'll just print this out. This is my body. But in this case, it's a simple logic where I'm writing a single selection, but you can make it more complex also. So when I say activate, the procedure is activated. Now, in which schema did I create this procedure was in 7QBX. So if I go to procedures folder, I start seeing this procedure, hello world. Okay. Now, how do I call this? Again, you'll have one more statement to call the procedure. Say call, call and the procedure. Now, what is the procedure name? Hello world, right? So, and again, that is qualified by schema name. Schema name dot procedure. This is the procedure I would like to call, but there is no input parameter or output parameter, just parameters. That's it. So by using this call statement, you will call the procedure. By using create procedure, you will create a procedure. మనం call function పేరు import output at least same అంతే. You say call procedure and say execute. So when I call this, it is just printing this string hello. Like this, you can start enhancing the. Basically, when you want to perform certain logic within the database, you start writing as with SQL scripting, and the SQL scripting can be used to implement a procedure or a function or a triggers. Okay. Next one. Example 2. Basic ones are just value assignment. Okay. Next is I just want a simple procedure to assign value to a variable. I'll just declare a variable. We'll use it. So what I'm trying to do, I'm just trying to show you an assignment operator here. Okay. So again, I've got create procedure and what is this? Name of the procedure as begin and end. Within this begin and end block, I'll have all my logic. So in ABAP, you use data as a keyword to declare a variable. Here we would use declare as a keyword to declare a variable. Declare is a keyword and name of the variable. Here I'm referring the variable name as v underscore a and int. So now what are the variable you have declared here? Look at this boss. I've got begin block, end block. Inside the begin, I've declared a variable. Now can I say this variable is local to this block alone? The local variable. Our block alone, a variable undante. Yeah? And of what which data bus? Integer bus. Normally, when you want to assign 10 to this variable in ABAP, you say what? V underscore a equal to 10. And then what? The value 10 is assigned to this variable v underscore a. Ante. The value from the right operand is assigned to the value to the left operand. ఇక్కడ అంతా సేమే ఏమంటే ఇక్కడ అసైన్మెంట్ అవ్వ కోలన్ ఈక్వల్ టు so in ABAP where you write like a equal to 2, here you should say a colon equal to 2. So then the 2 is assigned to variable a, or here it is like when I say v underscore a colon equal to 10 means what? Value 10 is assigned to variable v underscore a. Okay. And yeah, v underscore a is local for this procedure. Local for this procedure alante. Only during runtime of this procedure, memory is allocated for this variable. Normal available variable not. Our program run in shape a variable allocation of memory. And then I just want to print this value as a result. This is just like a string heading of the column. Select. So whenever I refer from then onwards, whenever I want to refer to the value of the variable, the variable pair kavala, variable unna value kavala, variable unna value kavala colon variable name. When you say colon variable name, you're referring to the content of that variable. Variable lo unna value kavala. So select the value what is there in the variable and project that as what? Result from since I'm not reading this from any of this table, I'm just using say dummy. That's it. And this will create a procedure. I'll check call. So if you see, I'll have one more procedure in this procedure folder. And I'm just calling. Call your procedure name and then parenthesis. But in the parenthesis, I'm not using any inputs or outputs or nothing.
what is it? Sorry. Case sensitive. And you get the heading of the column as result because I said as I used alias name and then I get the value as 10. Okay. Okay. Next, I would like to have an example where basically I would add two numbers and then print the values. Okay. Mm. I'm saying create procedure. Okay. And again, same name of the procedure and the parenthesis for input and output. As you're defining this procedure as this begin and end block. Within this begin and end block, we are writing all our logic. So what I've done, I've declared a variable called what? We understood. So this variable is also local to this procedure. At a procedure run as a variable into normal. Okay. And then I just want to add up this 10 and 20 values. And the result of this sum, I would like to assign is pumping. I'll notepad file pumping. Okay. Logic judante. 10 and 20 is 30 and assigning the value to what? V underscore. So as a normal above, you write it like V underscore sum equal 10 plus 20. Same thing what? You put colon equal. That's the only change. Assignment operator is changed. And then I would like to refer to the value of this variable. So I'll say colon what? V underscore sum. And I would like to project that as what? Sum of result something and from dummy. This is my procedure. So I'll have the procedure created in the 7 cubics. And I just want to call this out. So call 7 cubics, the procedure name. So when I call, it would trigger that logic and give me the result. Okay. Same thing. Now I would like to add two numbers, but in this case, the two values were fixed, 10 and 20. But I would like to add two numbers, but in this case, I would like to make it dynamic. So when I call the procedure, I would pass the parameters, and then I should read the input parameters and then add those two numbers to give the result out. I have that as కొత్త example. Create procedure 7 cubics. Something add inputs. Begin and end. So now, do you want to configure a procedure such a way it takes two input parameters, right? Same thing when you want to do with function model, you'll go to import tab and specify the parameter. Same we use a keyword in. In indicates it is an input parameter, and what is the parameter name you want? V underscore a parameter name V underscore a, and I want this data type as int. Okay, comma. Yeah, you want one more input parameter in V underscore b. Int. Like this, you can define multiple input parameters. Same way we see, we use a keyword out for declaring output parameter. And there's a keyword called in out, where the same parameter can be used as input as well as value, passed by value you can use. Yeah, begin and end. Okay. So I just will declare v underscore c, which is my own local. So now v underscore c is a local variable, and these two are the parameters which are passed on from the parameters from the call. Okay. Then v underscore c, I will assign the value as what? V underscore a plus what? V underscore b. Then I just want to print the select v underscore c. Okay.
Okay. And one, see, now I'm just said v underscore a, v underscore b. Even this will work, but I'll tell you later why. But here I'm saying what? Value of variable a plus value of variable b. That's what I would say. I would say, can I say colon v underscore a colon v underscore b? Because I'm trying to add what? Am I trying to add the names v underscore a, v plus b, or content of that variable? Content. So I'll say colon v underscore a plus colon v underscore b. Content of variable underscore a, content of variable underscore b, add those two, and because of the assignment operator equal to, it gets assigned to what? V underscore c. I'm just referring to the content of v underscore c. I'm just printing that out as out result. Okay, Kadanna? Right. Mm, yeah. So now when I'm calling the procedure, do I need to pass values to the input parameters? ఏం పాస్ చేయకుండా కొడితే wrong parameters అనకూడదు, wrong EL కదా. Then I'll say what? 10, 20. అంటే ఏంది? By default, when you don't specify anything, if you just specify only the values, it takes care in the same sequence. And first I passed in 10 here. So system understands the 10 to be passed on to what? A, and the 20 to be passed on to B automatically. Same sequence form with if you don't specify anything. You get 30, but నాకు ఇలా ఉంది. అన్నికి ఎట్లా యాడ్ చేసినా ఒకటే రిజల్ట్. కానీ బట్ ఐ వాంట్ మేక్ షూర్ I don't want to maintain the sequence in while calling the procedure. I have multiple input. I can just list out the values which will form the same, take the same sequence what is defined in the input parameter list. Let's say I didn't want to maintain the same sequence. I want to go in whatever way I would like to call it in whatever way you want. Then you'll say, you 10 in a big bumpyali, 20 in egg bumpyali. And result at 30 was but v underscore b, you specify the named parameters here. Equal to greater than symbol. V underscore a equal to greater than symbol. You pass it like exporting and rasama. V underscore b equal to greater than symbol is a symbol for assignment. You can call it for parameter assignment. And then you just call this out. If you just specify only the values, it by default take the same sequence what is been done. Abra itle 10 automatic A వెళ్తుంది, 20 automatic B కి. ఇప్పుడు ఏంది ఇట్లా నేమ్డ్ పెట్టినా కూడా నాకు ఇష్టం సార్ పాస్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ B కి వాల్యూ ఇచ్చి తర్వాత A కి ఇచ్చి ఎలాగైనా పాస్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఐ యూజ్ నేమ్డ్ పారామీటర్స్, ఐ డోంట్ హావ్ టు మెయింటైన్ ద సీక్వెన్స్. This is called by value. Okay. Okay, boss. Yeah. You can go with named parameters and చెప్పవచ్చు. అంటే ఆప్షనల్ అంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా ఇది ఆప్షనల్ అంటే ఇది ఆప్షనల్. ఇప్పుడు ఏంటంటే నీకు ఖచ్చితంగా స్పేస్ అయితే ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఏబి ఉంది అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నాకు ఏకి ఏ వద్దు అనుకున్నా ఊరు అట్లా ఇచ్చిపెట్టచ్చు. నంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్ లిస్ట్ అయితే మ్యాచ్ కావాలి. ఇక్కడ 0 కానీ బట్ ఇక్కడ పారామీటర్ లిస్ట్ అయితే మ్యాచ్ కావాలి. చెప్తా చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ నువ్వు డిఫైన్ చేసిన కూడా పారామీటర్ లిస్ట్ మెయింటైన్ చేయాలి. నువ్వు వాల్యూ ఏమి ఇవ్వకూడదు చేయొచ్చు. దట్స్ వాట్. అది ఇన్పుట్ పేరు మ్యాండేటరీ కాదు. అక్కడ డిఫైన్ చేసిన స్ట్రక్చర్ ఇది మ్యాచ్ కావడం లేదు అన్నట్టు పాయింట్. నువ్వు ఏదో డమ్మీ వాల్యూ ఇచ్చి కొడతారు అన్నట్టు. We did not make it as mandatory or optional. If not, next same concept. What I want to do is I just want to add A and B and return out C. I'm just printing the value C here, but I would like to export this C back. Return the C to one who is calling me. Then I'll say I'll use what? I use this out parameter. Out V underscore C int bus. Do I need this declaration now?
it's already declared as an output parameter. I just say what I'll A and comes B and comes in as input. I would add the values of both and assign it to C. And whatever is assigned to C, that will gets back to the one who is calling. Mm, okay, sorry. When the 0 will go to A, 20 will go to B, and I have one more parameter. So which is out, I'll put question mark like this. For an output parameter which will be defined, I'll put a question mark like this. As what? 20. If it is named parameters, I can go with anything. V underscore C. Mm, I, I put a question mark for the output parameter. No, V underscore not found. Hmm? Okay. And I can also have multiple output parameters also. So this time I have two input parameters. One is I'm going to add the values. One is I'm going to subtract the values or something. V underscore D colon equal to V underscore A minus. Okay, boss. I'm returning two parameters. Now I can have multiple output also. This is major difference. Now we have something like functions, right? దాంట్లో ఒకటే అవుట్పుట్ పారామీటర్ అంట బట్ వేరే స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ అవుట్పుట్ పారామీటర్స్ చూద్దాం అది నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ లో రిటర్న్ వాల్యూ ఒకటే ఉంటుంది ప్రొసీజర్ లో రిటర్న్ వాల్యూ మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు I'm just calling that procedure. So I need to put two question marks now. 0 is ಕೊಡ್ತದ minus 20 and 20 is fine. And if I go with named parameters, I can pass call for V underscore D. I don't have to maintain sequence, right? D first అడిగి C తర్వాత కూడా అడగచ్చు. Since it is named parameters, you can call it in a sequence. Okay, boss. Okay, like this you can have a procedure with input and multiple outputs. Yeah, simple. He's saying we are using out and in. In means we're giving the inputs in the procedure, but in out it retrieve the results in the procedure. Out is like output parameter, in is like input parameter. And we also have option of in out. If I use this keyword in out, the same variable can be used as input parameter as well as అవుట్పుట్ పారామీటర్ దాంట్లో నుంచి వాల్యూ వస్తుంది దానికి అసైన్ చేసిన వాల్యూ బ్యాక్ వస్తుంది అన్నట్టు అంటే ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సి వి అండర్ స్కోర్ ఏ ఒక వేరియబుల్ ఇంటీజర్ వి అండర్ స్కోర్ బి ఇస్ వన్ మోర్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ సి అండ్ డి ఐ గట్ టూ అవుట్పుట్ పారామీటర్స్ అండ్ టూ ఇన్పుట్ సో జస్ట్ గెట్ దోస్ ఐఎమ్ జస్ట్ యాడింగ్ ది పారామీటర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి అండ్ అసైనింగ్ ఇట్ టు సి and subtracting the value of a and b and assigning it to value v underscore d and these two are output parameters. దీనిలో అర్థమైంది ఏముందో జస్ట్ యూ పాసింగ్ ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ అండ్ మై ప్రొసీజర్ ఇస్ యాడింగ్ దోస్ టు రిజల్టింగ్ ఎస్ సి అండ్ సబ్ట్రాక్టింగ్ దోస్ టు రిజల్టింగ్ ఎస్ డి అంటే అవుట్పుట్ పారామీటర్స్ మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు అనేది కాన్సెప్ట్ అన్నిటికీ ఎగ్జాంపుల్ 4 అని వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ 6 సో
So now with these examples, you understand the structure, procedure and body at Now we won't read the database. So I would like to write some small procedure which will read data from some table and then go ahead. I'm just going to create some table. I'm just going to create some table with employee and employee name, and I'm going to insert some records, like around 8 records in this table. Okay. This is my table. So this is a definition with 2 columns, and then I got some 8 records in this table. Okay. So I just want to write the select procedure which will just basically read from this and get the result out. Yeah. So I'll check create procedure and then schema 7 cubics. Read db something as what is it you want to do? You want to read from this table. So to read which statement do you have to use SQL statements here. When it says writing SQL suites are nothing but SQL statements extended bus. That's it. Select. Select what? Star రాయొచ్చుడా కానీ రాయకూడదు actually. EMP ID, comma, then what? EMP name. From which table? That's it. And like in ABAP, like how every line ends with a period, here it should like end with semicolons. Every statement you write should end with a semicolon. That's it. Read DB. What call it? Call procedure name. So this is when I call this procedure is just reading that and printing the result set for me. But same way, మన అబ్యాప్లో రీడ్ అంటే టెంపరీ టేబుల్కి వేసి దాన్ని చెప్తాం కదా ఈడంటే. నెక్స్ట్ ఇస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ రీడ్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ బట్ ఫోకస్ ఇక్కడ చాలా ఇక్కడే 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ అర్థమైతే అయిపోయింది రిజిస్ట్రేషన్ రైట్. What I want to do is I just want to collect the same data to a temporary table. I just want to collect the same data to a temporary table, then print the value from temporary table. That's it. Okay. See, what do I do? You have this logic, right? I say, మనకి ఇది అలవాటు I tab equal to and I tab into కాదు, will say I tab equal to select employee ID, employee name from table. So I tab is considered to be the temporary table. Now the concept ఇది ఏంటంటే, did I declare I tab? No. Whenever I'm using this table locally, it does not need declaration. When the data is assigned, automatically the structure of the table is defined automatically. But say, if I want to return this temporary table as an output param, then it needs declaration. As long as I'm using the temporary table within the body of the procedure alone, it is local. It does not need any explicit declaration. When the data is assigned, explicitly the table gets declared automatically with the data assigned చేయడం బట్టి ఆ స్ట్రక్చర్ అసైన్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్.
తీసేస్తారు. ఈ సైక్ స్పెషల్ కార్డ్ లేదు, తీసేయచ్చులే. సో సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ id, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఫ్రమ్ వాట్ దిస్ టేబుల్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈజ్ ఐఎమ్ అసైనింగ్ ది రిజల్ట్ టు item. But did I declare item boss? No. When you're using this temporary table locally inside the procedure, it does not need declaration. When the result set is assigned to the table, automatically the table itab gets the declaration first. Ante. ఇప్పుడు itab బట్టి టెంపరీ ఈ సెలెక్ట్ లో వస్తున్న రిజల్ట్ బట్టి ఆటోమేటిక్ టేబుల్ డిక్లేర్ అయిపోయి దాంట్లో డేటా కూడా పడుతుంది ఆటోమేటిక్. ఇంకా నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి? జస్ట్ వాంట్ ప్రింట్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్. సెలెక్ట్. ఇప్పుడు you want to read the content of the table. Sorry, table star from colon item. I want to read all the data from the content of the item. So I'll just select star from colon item. Okay. All variable lage content ante colon. Read what TMP. Okay, boss. Okay. The next example is I would like to have result set. Collect the result set into temporary table and return the temporary table to the one who is calling me. ఇక ప్రొసీజర్ లో నుంచి ప్రింట్ చేయకూడదు. ఎవడైతే నాకు కాల్ చేస్తారో వానికి ఇచ్చేయాలి రిజల్ట్ సెట్. మీన్స్ వాట్ డూ ఐ నీడ్ అవుట్పుట్ పారామీటర్ బస్? I'll take same procedure. Temp out and okay. చూడు బస్ లాజిక్ చూడు. I'm selecting employee id, employee name from this table. Okay. This is my select statement which is resulting me certain result set. I would like to collect this result set and assign it to a temporary table which has to be returned out. So if it has to be returned from the procedure, should it be declared as an output parameter? Yes. So when you're declaring it as an output parameter, it is interfaced between the procedure which is calling it, a function which is calling it, and in the body, it needs an explicit declaration. నువ్వు ప్రొసీజర్ బాడీలో మాత్రం వాడడంలే, బాడీలో ఉండేదని ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నా కాబట్టి దానికి డిక్లరేషన్ ఉండాలి, వేరే వానికి అర్థం కావాలి స్ట్రక్చర్ కాబట్టి. సో విల్ సే when you want return, then what? Output parameter. What is the name of the parameter? itab. I would like to return this itab. Okay. Now it needs declaration. Since I'm exporting this temporary table out to the one who is calling me, it needs declaration. itab is what? మన వెబ్ లో రాస్తాము డేటా itab లైక్ స్టాండర్డ్ టేబుల్ ఆఫ్ అని ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ రాసేస్తాము. ఇప్పుడు ఏంది? ఐ వాంటెడ్ అన్ itab విత్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వాట్? ఈ టేబుల్ మై టేబుల్ 1. ఇన్ అబాప్ యూ సే డేటా itab లైక్ స్టాండర్డ్ టేబుల్ ఆఫ్ అని డేటాబేస్ టేబుల్ పేరు పెట్టేస్తావు డైరెక్ట్. ఇది అంతే. itab అవుట్ itab out itab table పేరు పెట్టాను because I want a temporary table itab which has to be written out, which my result set is such a way that it is same as my database table, my table 1. Okay. ఇప్పుడు my coding should be what? itab equal to. Okay నన్ను అర్థమైందన్న? ఫైన్. I'm just collecting the data into a temporary table which is been written out. So it is declared in the output parameter. To declare, as long as I use my local table within the body, does not need any explicit declaration. But if I'm using that for returning out and interfacing through other functions, it must be declared as output parameter. When you declare it as output parameter, it needs a declaration, explicit declaration. But in this case, I wanted a itab to have the same columns of database table, my table 1. ఎందుకంటే మై టేబుల్ 1లో ఉన్న డేటా అంతా రీడ్ చేసి ఈ టేబుల్ పెడుతున్నా కాబట్టి ఈ itab టెంపరీ టేబుల్ ఏ కాలమ్స్ కావాలో, మై టేబుల్ 1 డేటాబేస్ టేబుల్ ఏం కాలమ్స్ అదే కాలమ్స్ నాకు itab లో కూడా కావాలి. సో ఐ సెడ్ అవుట్ itab సేమ్ యాజ్ వాట్? సేమ్ యాజ్ అని మనం అనుకోవాలా, టేబుల్ పేరు పెట్టాలి, ఆ టేబుల్ ఉన్న కాలమ్స్ అది డిక్లేర్ అయ్యింది.
create procedure and then say call. So do I need, I have an output parameter, so I need to put a question mark and then call this. I get the results out, or I can say what, if I want to explicitly collect that, then I tab, ఇప్పుడు కాల్ చేయడం వల్ల ఆ రిజల్ట్ వచ్చి ఐ టాబ్లో కూర్చొని నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకో సెట్ నువ్వు రాసుకో, మళ్ళీ చూద్దాం. ఒక ప్రొసీజర్ ఇంకో ప్రొసీజర్ కాల్ చేయొచ్చు, కాల్ చేసినప్పుడు ఐ టాబ్లో వచ్చి మళ్ళీ అట్లా యూ కెన్ మాడలరైజ్ ద లాజిక్ అన్నమాట. ఓకే బస్, నాకు ఇదంతా బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ నాకు కొద్దిగా చేంజ్, నాకేంటంటే I have a requirement of reading a reading data from some table, but not all the columns, only employee names. But so I just want to read only one column, employee name, from this table, okay, and return that table out. I just want to return the table out. So that does it need a declaration first? I tab. ఇప్పుడు ఐ ట్యాబ్ మై టేబుల్ అని పెడితే మై టేబుల్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. కానీ నీకు యాక్చువల్గా నీకు ఐ ట్యాబ్లో ఏం కావాలి? ఒక కాలమే కావాలి. సో I can't go about using this database table for declaring the temporary table. Because if I say out I tab database table పెట్టాను, database table 2 columns ఉన్నాయి, and my tab also gets at the runtime it gets created with 2 columns first. But I'm writing a select statement saying only with filling with 1 column here. Clear? Yeah. So I can't end up using this table. ఇప్పుడు చేయలేము. So ABAP లో మనం ఏం చేస్తాం, you create your own types and use a type to create your temporary table. కదా, టైప్ అని పెట్టు, నీకు ఏ కాలమ్స్ కావాలో పెట్టుకుని ఆ టైప్స్ బట్టి చేస్తాం. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ యూ రిమూవ్ సీ లుక్ అండర్ ప్రొసీజర్స్ దేర్ ఇస్ ఎ ఫోల్డర్ కాల్డ్ వాట్ ఇస్ టేబుల్ టైప్స్ అని. ఇఫ్ యూ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఇట్, చూడు న్యూ టేబుల్ అన్నప్పుడు కాలమ్ స్టోర్, రో స్టోర్ కాకుండా ఒక టేబుల్ టైప్ అని ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ లైక్ టైప్స్ ఇన్ అబాప్. అబాప్లో మనకు టైప్స్ ఉన్నట్టు పెడతా. టైప్ పెట్టి ఈఎంపీ నేమ్స్ ఏదో టీవై ఈఎంపీ నేమ్స్, ఇది నా టైప్స్. ఓకే, ఏం కావాలి? ఈ టేబుల్ ఏం కాలం పేరు ఏది? ఈఎంపీ నేమ్, దాని డేట్ అయిపోయింది ఎన్వార్కర్ 40. So table type will not have any data physically stored. That is only for defining the structure. Okay, types అంతే. సో లోపల స్టేట్మెంట్ చేసుకుంది, క్రియేట్ టైప్ సో అండ్ సో యాజ్ టేబుల్ విత్ దిస్ కాలమ్ అని లోపల చేసుకుంది మనకు అవసరం. ఇప్పుడు యూ విల్ సీ ద టేబుల్ టైప్. చూడు, యూ విల్ సీ, బట్ టైప్ టేబుల్ టైప్ కెనాట్ హోల్డ్ ఎనీ డేటా ఫిజికల్, ఓన్లీ ఫర్ స్ట్రక్చర్ డిక్లరేషన్. దట్స్ ఓకే. ఇప్పుడు ఏమంటా, అవుట్ ఐ ట్యాబ్ ఏమంటా, instead of using database table I'll use this table type what I've declared. Okay boss, ఇప్పుడు చూడన్నా ఫోకస్ చూడు, టేబుల్ టైప్స్ లో కాలమ్ నేమ్ ఏంది? ఈఎంపీ నేమ్. డేటాబేస్ టేబుల్ లో కాలమ్ నేమ్ ఏంది? సో ది కాలమ్ నేమ్ ఇన్ టేబుల్ టైప్ and the database table where I'm reading from both are same కదా. అంతే. I tab equals, since I'm reading EMP name, whatever the EMP name column you're reading, it will fill which column in I tab. In I tab also I've got same column name as what? EMP name. So it fills the same column. నువ్వు EMP name read చేసి టేబుల్ పెట్టినప్పుడు ఆ టేబుల్ ఏ కాలం ఫిల్ అవుతుంది? In I tab also I have a column with the same name as what? EMP name. In I tab also I have a same column as what? EMP name. So EMP name is read, it fills the column EMP name directly. Would there be no need of double quotes of the syntax? Mandatory కాదన్న, స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉన్నప్పుడే డబుల్ కోట్స్ అవసరం. ఓకే, when you're assigning data to item, colon equal to is not needed, only equal to. Okay, if we need only employee, other point వచ్చిన how do other point.
repeat this. Okay. So what I'm saying is, in the previous example, you're reading employee ID, employee name, which are two columns of the database. Table structure same. So in this case, I want to collect a temporary table which needs declaration. In that case, I can say I tab is same as my database table where I'm reading from. ఎందుకంటే నా టేబుల్ ఉన్న అన్ని columns read చేస్తున్నాను కాబట్టి I can say I tab is same as all columns of my database table. So it is similar to saying I want I tab with same structure of database table. But if you look at this case, my database table structure is with two columns, but my result set of my select is with only one column. So I need to have temporary table with different structure, not same as which is not same as my database table. In that case, I'm just creating my own types with explicitly with what columns I want, and I'm using those types to declare my items. So అప్పుడు టైప్ చేసి నీకు ఏ కాలమ్స్ తో టెంపరీ టేబుల్ కావాలో దాంతో టైప్స్ చేసుకుని అప్పుడు ఐ ట్యాబ్ సిమిలర్ టు దట్ టైప్స్ అంటాం. అప్పుడు ఆ టైప్స్ లో ఏం కాలమ్స్ ఉన్నో ఆ కాలమ్స్ తో ఈ ఐ ట్యాబ్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయింది, ఈ లోకల్ టేబుల్ ఫామ్ అయింది. ఓకేనా? లేదు, టేబుల్ టైప్ కానీ అట్లా సెలెక్ట్ అయితే డేటా వస్తుంది, అట్లా లేదు. ఓకేనన్నా? బట్ ఈ సినారియోలో కూడా ఏంది, ద కాలమ్ వాట్ యూర్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ టేబుల్ and the column what you have in the temporary table types declaration, both are same name. Yeah. So it knows that EMP name should be filled in EMP column name in item automatically. Read DB temp out. Okay, boss. So so I want content of item which has been with the column what EMP name. I'm coming to that point. Don't. I'm coming to that point. I have another procedure, and I want to same logic, but I want to create my own type. So we can create type with normal UI saying new table, but the table type is what? Table type. Or you can also write a SQL statement also. I can create table type, but inside my procedure also. Run time లో కొత్త టైప్స్ కూడా అక్కడ కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. క్రియేట్ టైప్, మనం క్రియేట్ టైప్ అని వాడతాము. వెన్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ టేబుల్ టైప్ విల్ సే క్రియేట్ టైప్. వాట్ ఇస్ దట్ యూ వాంట్? 7 cubics dot EMP names something as table with columns what you want. ఒక కాలం కాదు, మల్టిపుల్ కాలమ్స్. ఏ కాలం? ఐ వాంట్ కాలం నేమ్ యాజ్ EMP. I wanted a column name as what? Employee names and కావాలి, and data type envarchar and what? దీంట్లో ప్రైమరీ కీ కి ఏముండదు అన్నట్టు, ఇట్స్ ఓన్లీ టైప్స్ అంతే. సేమ్ మీరు క్రియేట్ టేబుల్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే క్రియేట్ టైప్ సోన్స్ యాజ్ టేబుల్ విత్ దిస్ కాలమ్ నేమ్. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయి, మై డేటాబేస్ టేబుల్ నేమ్ హెస్ గాట్ కాలమ్ నేమ్ హెస్ వాట్? EMP నేమ్. But the temporary table what I'm going to create has got a column name as employee names and different naming now. There could TY employee names and okay, my table type is created now. TY employee names. Now I'll use this table type to declare my item. Brain the scenario in the my item is declared with the table type TY employee EMP names which 01, which holds a column called what? Employee name, right? Employee names. And you're reading from a database table where my column name is what? Employee name.
say db table. It's a column name is emp name. Let's say I tab emp name. Let's say you have some data set here. When I say select data from this table and put it to this table, since the column name is same, it understands, okay, this column value should get into this column value అని వెళ్ళిపోతుంది కదా. కానీ ఈ కేసు ఏంది, ఈఎంపీ నేమ్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నేమ్స్ అని ఉన్నది, రైట్. ఇన్ అబాబ్ లైక్ ఇప్పుడు ఏంది, ఐ నీడ్ టు రీడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కాలమ్ ఈఎంపీ నేమ్ బట్ ఫిల్ డేటా ఇంటూ కాలమ్ కాల్డ్ ఎంప్లాయీ నేమ్స్ ఇన్ ద టెంపరరీ టేబుల్. అదే అబాబ్ ఏం రాసు ఇంటూ కరెస్పాండింగ్ ఫీల్డ్స్ అని యూ రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ మనకు కరెస్పాండింగ్ ఫీల్డ్స్ లేదన్నట్టు. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్లీ హ్యాండిల్ ఇట్ దిస్ వే, రైట్. సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ నేమ్, ఓకే, యాజ్ ఎంప్లాయీ నేమ్స్. అప్పుడు వాట్ ఆర్ ద వాల్యూ యూర్ రీడింగ్ యాజ్ ఈఎంపీ నేమ్ అండ్ ప్రొజెక్టింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎంప్లాయీ నేమ్స్ విచ్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కాలమ్ ఇన్ వాట్ ఐ ట్యాబ్. దెన్ ఇట్ అండర్స్టాండ్. ఇంటూ కరెస్పాండింగ్ లేదు, నువ్వు అలా వేసి పెట్టి ఆ కాలంకు నేమ్ మార్చాలన్నట్టు. You will read that column EMP name and change the column name to employee names what is same as what in iTab. Okay, then iTab lo column name ఏముందో ఆ నేమ్ తో పెట్టాలి ఆటోమేటిక్గా. మ్యాచ్ అయితే నువ్వు ఈ కోడింగ్ రాయని అవసరం లేదు, ఒక్కోసారి మనం కంట్రోల్ చేయలేము. No, don't worry. I mean, whatever repeating in Telugu, I'm repeating in English also. Okay, so I've got column like employee. Now the column name is what? Employee names, and list the value out. Okay. Now we're trying to see full syntax. Let's try to implement full syntax. Let's see the other options within the procedure. So this is what we've been using, create procedure, and what is this here? Name of the procedure, and here is specify whatever you see in the square brackets, all optional. Okay. Next is what? What is parameter class? That is where you basically specify in, out. Data must be same. Column name can, but data obviously should be same otherwise. Yeah. Create procedure name, and then you list out all the parameters class. Can we have multiple input, multiple output? Can we use in out also? Yeah. Then language bus. Generally by using this keyword language, you say which language are we using in writing this procedure. I can use R language, or I can use SQL script. Which language are we using? And what? Because HANA has got R integration, where I can implement stored procedure with R language. Yeah? So you'll say language what? SQL script అయితే you will say what? SQL script. Then you'll have another option called SQL security, SQL security, and mode. You can have two modes, definer, invoker, and you can say SQL security definer or SQL security invoker. You can either do two things. Definer, the procedure, when you say definer, the procedure would run based on the authorizations of the person who has defined the procedure. When you say SQL security definer,
the procedure would run based on when you trigger a procedure, it runs based on the authorizations of the person who has defined the procedure. When you say invoker, the procedure, when you trigger the procedure would get executed based on the authorizations of the person who is invoking it. Let's say user 1 has created it and user 2 is invoking it. Even the user 2 runs in, the procedure will still run with the authorizations of user 1 only because it is defined by user 1. If you say what? SQL security definer. But if you say SQL security invoker, when user 2 calls the procedure, procedure runs based on the authorizations of user 2. Okay. And then next we have another syntax of default schema. Look at this. When I'm writing my SQL statements inside the body, when I'm referring to the catalog objects, I'm actually specifying schema name dot schema name dot. Instead of doing that, what I'll do, I don't have to give schema name here. I can straight away say what the default schema. What is schema name? 7 cubics. So then what happens? By default, all the database objects what you use inside the body of the procedure by default we refer to what? 7 cubics. Set schema antava. That is for session. Here you're setting up schema for the runtime of the procedure. A procedure annavadu anni database objects and ఆ schema నుంచి తీసుకుంటుంది. That is where you can specify the syntax with what? Default schema. Then we have a statement which says read SQL database. So inside the procedure, can I write my logic where it does insert some data into a table, or where it reads some data or delete something? Yes. What I want to suppose you've written a procedure which is only reading data. Reading at a database name, you're not deleting something, you're not inserting or update, you're not changing the database. So if you use a keyword read SQL data as, it means you're only reading, you're not manipulating the database. So whenever you're implementing a procedure which is just have select statements, then I'll go with say what? Read SQL data. If you're writing something like inserts or deletes or updates, then you're affecting the database. So then I'll not use this statement read SQL data. Then when you say read SQL data, okay, there will be certain privilege checks will not be performed on that procedure. ఎక్కువ కంట్రోల్ ఉండదు ఊరే ఫ్రీగా ఇడిచిపెడుతుంది. బట్ when you don't use this keyword read SQL data as, system will understand that can affect the database. It will have more checks on the procedure before it executes. అంతే. ఇంకా కొన్ని చూసావు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు రాసే ప్రొసీజర్ని ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ హనా మోడలింగ్. అంటే వెన్ ఐమ్ క్రియేటింగ్ మై క్యాలిక్యులేషన్ వ్యూ ఆర్ సంథింగ్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ ప్రొసీజర్స్. I can only use those procedures into modeling which is read only. I can not read only, read SQL data. If they are doing inserting, I can't use those things. Some restrictions there will be some concepts where you can only use procedure which is saying what? Reading SQL data. If they are inserting, deleting, I can't use them there. Okay. So when you use this keyword reads SQL data, you're indicating the system that this procedure would only read data. It is not affecting any database. ఇది మంచి పాయింట్. విత్ రిజల్ట్ వ్యూ నేమ్ వెరీ అంటే నాకైతే బాగా అనిపిస్తుంది. విత్ రిజల్ట్ వ్యూ నేమ్ అండ్ దిస్ part of the syntax is applicable only for those procedures which are written table type output. Which are returning what? Only if you have a stored procedure which is returning table type output parameter, this particular part of the syntax can be leveraged with the result view one. ఓకే. ఏం చేస్తుందంటే మన ఆర్కిల్ మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూస్ అంటారా ఆ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు. ఓకే. ఐ విల్ సే వాట్ లుక్ అట్ దిస్ విత్ రిజల్ట్ వ్యూ అని ఒక వ్యూ నేమ్ ఇచ్చినాను అనుకో, ఐ కెన్ ఓన్లీ డూ దిస్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఐ హావ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ విచ్ ఇస్ రిటర్నింగ్ ఏ టేబుల్ టైప్ అవుట్పుట్ పారామీటర్. I can use this saying which says what? With result view, I'll give some view name, which is actually a column view. When I activate this procedure, it creates one column view bus. Okay. So instead of touching the procedure, what I can do, I can try to see the content of the column view. When I say show me the content of column view, in the backend it runs this procedure and gives project you the results. అర్థమవుతుందన్న?
When I say with result view and specify a name, which is nothing but the column view name, this is possible only when the procedure is returning a table type output parameter. So then when I activate this procedure will create a column view, which is global. The definition is global. Everyone can see that. When I try to see the content of that column view, it actually runs the stored procedure and gives me project me the results. Okay, we'll see that. And as begin and end, and you'll have body. By default, the body of the procedure will execute it in parallel. HANA would execute the things, but if you want it as sequential execution, then you'll say what? You'll explicitly use this keyword, sequential execution raster. Otherwise, by default, it is what? Parallel. This is like syntax, you can use pretty much now. Just have an example here. First, we have రాద్దాం. So I'm just trying to write a procedure which will basically read the data from this table. What is this? My table one, but it has to read me employee number and name both. So you'll have a table called my table one. I just want to read both employee and employee name, both the columns from this table. But I have multiple rows, right? I've got 6 to 8. I'll take my employee ID as my input parameter. But 4 I just want to list out all the employees which are greater than 4. I just want to use that in the where clause also. Yeah. And I want to go with full syntax as a create. Okay. Your procedure name is what? Ubix. Demo full syntax. I want to use one input parameter, which is what? I would take an employee ID, something. V underscore EMP number, which is what? Integer. And I would like to, what are the result I've got? I'm going to return it out. My result is going to be with both employed and employee, all the columns of the table. I'll say what? Out. Height, you can use any name. Okay. Same. So what are the table I'm returning? I type I'm returning. It's same as my database table definition. So I use the definition. Okay. Then what? Next is then okay language. Okay. Language SQL script. Yeah. Language SQL script. Okay. Then SQL security. I want to go with what? Definer. నా authorization run కావాలి. I'll say SQL security definer. Default schema. Okay. I want my default schema as what? All the database objects in my coding logic, I would use only what? Objects of 7 cubics. And then I'm going to write my coding is going to be only about reading. It's not doing any inserts or something. Yeah? Read SQL data. Okay. Now, do I have my procedure which is resulting? Okay. Do I have a procedure which is resulting out as iTab, table type parameter? So can I project since I have a procedure which is returning table type output, I can project the result of a procedure as column view. ప్రొసీజర్ ద్వారా ఒక టెంపరీ టేబుల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది కాబట్టి అదే అవుట్పుట్ ని కాలం వ్యూగా నేను ప్రొజెక్ట్ చేయగలుగుతాను అనేది క్వశ్చన్. I'll say with what? With result view. And what are the result is going to form? I just want some employee list and a view create this. And this is nothing but a column view. The database view కాదు, column view అని ఉంటుంది చూడు. You see there's something like column views. This is going to create a column view with this name employee list అని. ఆ కాలం వ్యూలో డేటా చూసేకెళ్తే లోపల ప్రొసీజర్ రన్ చేసి రిజల్ట్ ఇస్తా ఉంటుంది ఆల్వేస్. I'll say what as then what? Begin and end. See SQL security is what? It will have either definer or invoker. When I say definer ante, let's say I've got user 1, user 2. User 1 has created this procedure.
And let's say now you've set it as what definer was. When user 2 triggers this procedure, it runs based on the authorizations of user 1. Suppose if you say SQL security invoker anko, let's say user 1 has created the procedure and user 2 is triggering it, the procedure would run based on the authorizations of user 2. Okay, invoker and by default defined. Hmm. So now should I assign the value to my output result saying what? Hmm. iTab is equal to select. I can say star now because I'm obviously reading all the columns. From what? Hmm? మొత్తం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. So I already declared that default schema is 7 cubic, so I don't need to use it. But do we have a condition saying select star from my table where? Do we have where class? What is where? Where uh, employee ID is greater. I would like to have greater than or equal to what? 4 కాదు. ఇక్కడ వాడి ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఏం పాస్ చేస్తే అది అన్నట్టు. సో v_emp number. Now, do you want to use the content of this variable or the variable? So colon v_emp number. It's like at the runtime select star from this table where employee is greater than or equal to ఈ వేరియబుల్ కి ఏం వాల్యూ 4 పాస్ 4 కూర్చుంటుంది 5 పాస్ 5 కూర్చుంటుంది and say at runtime this variable will be filled with the parameter what you pass in. And that's it. Now select this and activate this procedure. So I would say what? Call. What is your procedure name? So do I need to pass in value to employee number as 4 and collect my results out? 4 is 4 greater than 4 was other if you pass in as 3 ఇది మనకు తెలుసులే about calling the procedure. కానీ నేనేమన్నా we have created a procedure such a way does it create a column view? ఇది important, చాలా important. So when I go to my when I go to the schema, I should have a folder called what? You said default schema is 7 cubic. So all the objects are created in 7 cubic. So go to this column view, you should find one. What is? Reads SQL data and your experience specifying that procedure is only reading database. It is not inserting or deleting something. So since it is only reading, you're not really affecting your database. There are a lot of checks which it does not perform on the procedure. But any procedure where you don't specify read, it is executing some inserting, deleting, you're affecting the database. There will be some checks performed onto that, more extra checks performed onto the procedure before it executes it. If your procedure is not hitting the database, you're not manipulating the database, then it does not do lots of checks on it. And then if you're doing some inserting or deleting, which is risky that you're touching the database, it does do some extra checks onto that. Now look at it. When I go to the definition of this, what's up? Don't worry. Open definition. So you get this. This is my column view name. This is a schema, and it's what is structure? Did you declare the structure of this column view? No. So the column view is you can declare this column view only when you have a temporary table output. Only when you're returning a table type, and the structure of the table type is taken for this column view. See, only when you create a procedure with table type returned output, then only can use this column view. And the structure of the temporary table which is returned out will be considered for my column view. ఇప్పుడు డెఫినేషన్ లేకపోతే create statement ఏముంది create column view so and so with parameters where you're triggering what is this procedure name అంటే ఇప్పుడు కాలం వ్యూలో డేటా చూపిరా అంటే అది లోపల ప్రొసీజర్ రన్ చేసి రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ see when you call this procedure, is it sorry, when you use this call statement, are you calling the procedure boss? Yes sir boss. Same way, if I column view, if I right click on this column view and say open content,
If it's open content, it actually looks into the content. And when I say open content, it actually runs the procedure in the backend and give me the results. అదే తేడా ఉంటుంది. See, but column view is virtual, right? Column view is virtual. When I try to see the content of my column view at the runtime, it will basically execute the procedure, and result of the procedure is projected as column view. ఆ టెంపరీ టేబుల్ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో అది కాలమ్ వ్యూ రిజల్ట్ లాగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది. దట్స్ వై యూ కెన్ ఓన్లీ హ్యావ్ ఎ ప్రొసీజర్ విచ్ కెన్ డిప్లాయ్ కాలమ్ వ్యూ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రిటర్నింగ్ ఎ టేబుల్ టైప్ అవుట్పుట్ పారామీటర్ బస్. అప్పుడు ఆ టేబుల్ టైప్ అవుట్పుట్ స్ట్రక్చర్ గానే ఈ కాలమ్ వ్యూ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ టేబుల్లో టెంపరీ టేబుల్ అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది అదే కాలమ్ వ్యూ తో ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ నౌ దిస్ కాలమ్ వ్యూ క్యాన్ బి యాక్సెస్డ్ ఇన్ బిఓ లేయర్ ఫర్ రిపోర్టింగ్. ఈ కాలమ్ వ్యూని నువ్వు బిఓలో ఎడిట్ యూనివర్స్ చేసుకుని రిపోర్టింగ్ బీకి వచ్చాను. అది కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు 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 కొడుతుంది చూస్తానంటే ఏముంటుందంటే చూడు ఏంది అట్లా ఎంప్లాయ్ నంబర్ని నువ్వు లేదు కదా అని అంటుంది. పారామీటర్ అంటే యాక్చువల్లీ వెరీ ట్రైంగ్ టు సీ ద కంటెంట్ ఆఫ్ కాలమ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ సెలెక్షన్ స్క్రీన్ పాపింగ్ అప్ అండ్ యూ ఎంటర్ అట్లా లేదు. అందుకు నువ్వు మాన్యువల్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు. ఇది మంచి కాన్సెప్ట్ అన్న. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అది ఓపెన్ అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇన్ బిఓ లేయర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కన్స్యూమింగ్ దిస్ కాలమ్ వ్యూ డైరెక్ట్లీ అప్పుడు వాడలేరు, ఎందుకంటే వాడితే పారామీటర్ రియల్ కాబట్టి. సో అప్పుడు వాట్ దే డు దే విల్ యూజ్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిరైవ్డ్ టేబుల్ and they'll say select star from this column view where my employee number is so on that or pass చేస్తాడు parameter దాన్ని. So we'll write a select like this and see select star from what మామూలుగా మనం when you want to filter data normally on the columns you say what where, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే నువ్వు ఫిల్టర్ చేయడం లేదు, పారామీటర్ పాస్ చేయాలి. చూడు బస్ select star from what is this column view. So when you say you're doing a select on a column view, it means is it running a procedure? ఆ ప్రొసీజర్కి ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు పాస్ చేయాలి. సో ఐ నీడ్ టు యూస్ ప్లేస్ హోల్డర్ టు పాస్ ఆన్ ద వాల్యూ. ఇక్కడ వేర్ క్లాస్ కదా, ఐ నీడ్ టు యూజ్ ప్లేస్ హోల్డర్ టు పాస్ ఆన్ మై వాల్యూ బస్. పెట్టి ప్లేస్ హోల్డర్ డాట్ డాలర్ నీ ప్రొసీజర్లో పారామీటర్ పేరు ఏం పేరన్నా v_. Okay. అంతే. See, is it when you say you're doing select on a column, is it as good as right click and say show content? అంతే కదండి. బట్ ఏమంటే when I'm trying to say show content, since it has got an input parameter, which need అంటే when I say show content on my column view, in the backend it is going to execute the procedure and give me the result. But for executing the procedure, does it need an input parameter first? So I can't pass it with the UI like that. So what I'm doing, I'm saying select star from this column view. By using this placeholder, I'm passing value to the parameter. Upward, when I say select star and column view, it tries to run the procedure as I passed on the value to the parameter. It takes this 3 and passes it to the input parameter to execute the procedure and gives me the result. So what I'll do, if I give this select statement, can they do in BO, can we create a universe on this? Based on the select statement, can we, using the concept of derived table, can I use create universe and do? Yes. So basically, no procedure రాసినావు అన్న. సరే ఇప్పుడు లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ లాజిక్. ఈ కాలం ఇస్ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే బై యూజింగ్ BODS or something you brought data into one table. Let's say this simple example, ఆ టేబుల్లో నాకు ఓన్లీ డేట్ ఉంది బస్, కానీ ఫర్ రిపోర్టింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ఇయర్, మంత్, క్వార్టర్, వీక్ కావాల్సింది. దెన్ వాట్ ఐ డూ, ఐ లైక్ మ్యానిపులేట్, ఇంకో టేబుల్ క్రియేట్ చేసి 2 ఆప్షన్స్, యూ క్రియేట్ వన్ మోర్ టేబుల్. ఇక్కడ ఈ టేబుల్ డేటా వచ్చిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ మై ప్రొసీజర్ విచ్ విల్ రీడ్ డేటా ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్, modify it and put into this table, and on top of this table they can create universe and then they do reporting. Adoka option. That is one kind of solution where the data first comes into table 1
you will stage it into table 1, then you would have a stored procedure written which will basically read data from this table, do all kind of manipulations, and then after you put the manipulated data into what? Table 2, which is considered to be manipulated data. On top of this table, they create universe and then they do reporting. అదొక ఆప్షన్. ఇంకో ఆప్షన్ చూడు, you'll have a database table 1 which I'll consider that as staging table, where data from BODS or whatever it is data comes and sits into the table. Then I'll write a procedure which will read data from this table, do the transformations and project the result as a column view. And I read data from this table, do all kind of manipulations and project the result as a column view. And do reporting on column view. Can I do either of these options? Solution 1 JHU, solution 2. Now which is better? In what way solution 2 is better? It's on fly transformations. Like say, in case 1, the data is not real time. Let's say even though you're using SLT to bring in real time data from the source systems into staging table, but you're making the data available to the reporting only after running this procedure. నేను డైలీ ఒకసారి కొడుతున్నా వాడు ప్రతి సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ వస్తున్నా కూడా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? రేపు పొద్దున్నే కదా బాస్. బట్ ఇఫ్ ఐ డూ ఆన్ ఫ్లై ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, దెన్ ఇఫ్ లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ రియల్ టైమ్ రెప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ టు ది స్టేజింగ్ టేబుల్, అక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ క్రియేట్ అయిపోద్దు ఆటోమేటిక్ వచ్చి స్టేజింగ్ టేబుల్ పడుతుంది అనుకో. I've got a procedure which is running on fly and converting and giving you. So whenever I refresh my report, we'll have the new set of data coming up. So in the second case, I'm doing on-fly transformations. So when you want to do like on-fly transformations like this and do project the results to my reporting layer, I can use column view concept with result view as column view. So I'll have a procedure which will do all kind of transformations and project the results. And this column view can be consumed in BO layer. ఎందుకంటే ఆన్ ఫ్లై ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తున్న ప్రొసీజర్ BO లో కాల్ చేయలేడు వాడు. ప్రొసీజర్ నువ్వు డైరెక్ట్ గా కాల్ ప్రొసీజర్ రాయలేకుండా ఆ ప్రొసీజర్ ద్వారా వచ్చే కాలం వ్యూని వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటారు. ఓకేనన్నా, ఇది ఇది పడితే ఇంకేం. ఇప్పుడు నేను ఇదే ప్రొసీజర్ చూడన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేం లేకుండా రాసిన అనుకున్నా, అప్పుడు ఏమైంది? సేమ్ ఐ కెన్ డూ వితౌట్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ నౌ. చేసినా కదా, ఏంది? ఐ కెన్ ఎయిదర్ కాల్ మై ప్రొసీజర్ లైక్ దిస్, సే వాట్, ఓకే. ఇప్పుడు కాలం వ్యూ ఎందుకు? Now column view is based on a procedure which does not have any input terms. Straight away, right click go to open content అంటే ఏందన్నా, ఏం చేస్తున్నావు అన్న? Right click go to open content and select star from that column view. Am I doing any placeholder on it? ఎందుకు? The procedure on which this column view is based does not have any input parameter, so I don't have to do placeholder. If the column view is based on a procedure which has got input parameters, I'll have to pass on through what? Placeholder అన్నమాట. ఇప్పుడు వివో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఈ కాలం లిస్ట్ ఈ కాలం వ్యూని పట్టుకుని రిపోర్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ దానికి పారామీటర్స్ ఉంది అనుకో, వాళ్ళు డిరైవ్ టేబుల్ కాన్సెప్ట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసుకుని రిపోర్టింగ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, ట్రూ కాదు. నేను దీనికి ఇది I forgot to change the name. What I've done, I've just created the first procedure with that. Yeah. Then again, when I activate again, it has overwritten that definition. What is the problem? Other than I should have been safe. I should have been careful in renaming this as new betted petle. Real time jada untale, right? Okay. Yeah. Then I understand it does not say that there is already a view with this name and unledanto. Ante kada no. It's virtual metallized views on top. Yeah.
Okay. Let's take a scenario, then I have it like this. Cubics and 7 cubics. So basically, I'm just trying to build a table which is called as what? Which is which is called as sales. Why is someone calling now? Hello, hello. క్లాస్లో ఉన్నారండి మీరు మళ్ళీ 9 o'clock అటెండ్. ఓకే. So I'm just creating this table with order ID and first name, last name, order date, price, and some quantity. And but in the real time, assume this is the kind of table. LMTQR. Sales కనపడలే. Cannot use duplicate name sales. ఏడుందమ్మా? లేదు FL. అది కాదు టేబుల్ ఉంది అంటాను అది కానీ కనపడలేదు టేబుల్. రైట్. ఓకే సేల్స్ డేటా. ఓకే. So I've got table called sales data and it's got some data in it. Okay. Can we do a report in BO? Can I create a report on top of this table? Yes. I can create a universe, consume this database table, and then do a reporting with business objects. Okay. But this table is not ready for reporting. Generally, what they do all this kind of modeling in BO. If they're doing it in the IDT tool, but if they're doing it, all the pressure is on the application layer, not on my HANA database. I would like to push the logic as much as possible deep into HANA database. I would like to model that, or I would like to transform the data within HANA database. Just I need to use BO layer just for projecting it, presentation layer as a presentation layer alone. Yeah. So what I'll do? Okay. కానీ నాకేంటంటే the data what I've got in this table, first name, all this is not ready for consumption. So I have a different requirement. ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ రెండు కలిసి I want it as customer name. I want to concatenate this. Price and quantity rendu కలిపి I need to have an extra column called like amount or revenue. And I got order date. From this date I would like derive month, year, date ఉంటుంది వాడికి అనాలిసిస్ ఇయర్ వైజ్ కావాలి, మంత్ వైజ్ కావాలి, క్వార్టర్ వైజ్ కావాలి. సో ఆర్డర్ డేట్ ఒకటి కాకుండా ఇయర్ కావాలి, మంత్ కావాలి, క్వార్టర్ కూడా కావాలి. ఒక ఆప్షన్ ఏంది, నువ్వు ప్రొసీజర్ రాసి మాడిఫై చేసి ఆ డేట్ అంతా ఇంకో టేబుల్ పెట్టు, అదొక ఆప్షన్. ఇంకో ప్రొసీజర్ రాసి ఆ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి ప్రొజెక్టెడ్ యాజ్ ఏ కాలమ్, సో దే కెన్ డూ రిపోర్టింగ్. బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ ఆన్ ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ నేను చేసిన మాన్యువల్గా ఇంకా తెలియదు కాబట్టి. బట్ వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ద డేటా ప్రొసెసింగ్ టెక్నిక్స్ లైక్ BO, DS ఆర్ SLT ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఇట్లా టేబుల్ డేటా మనం క్రియేట్ చేయమన్నా. From a different source, the table is replicated and the data will be coming into this HANA system automatically through when you configure the data processing techniques. On top of this table, my table is not ready for consumption directly, so I'm doing on-fly transformation and projecting it for reporting. That's the concept. Okay, boss?
Mm, okay. The logic here is I would like to write a procedure. I want to project the result as a column view. If I want to project the result as a column view, do I need to have an output of temporary table? Only when the procedure is returning a table type output, you can go with what? Result view as column views. Okay, good. Now you want to output a temporary table. When you're outputting a temporary table, does that need a declaration? That doesn't need a table type declaration bus? Yes. But logic, can I use this table for declaration bus? Can I use this sales data for but if I can use it only if the columns are matching. But look at this, my database table has got order ID, first name, last name, price, quantity, and date. But my temporary table should be projected with what? Order ID, customer name, and year, month, quarter, then amount. So the structure what I would like to project out is different. So in that case, do I end up creating my own table type? I should create my own types. That's what I'm doing. I'm just creating my own types. I'm saying create table type. మొత్తం రన్ అవుతుంది. ఆగిదండి. So I'm saying create 7 cubics, create table type as PT sales query something as table with what? Order ID. I have only customer name, order date, month number, month description, quarter number, year number, week number, price, quantity, and amount. And this is the data result set which I would for presentation layer. So I'll create my own table type. So table type is. So I should have my table type as what? TT sales data. Okay. So now while creating a procedure, since I would like to project the table result, can I use this table type definition to declare my iTab bus? Yes. This is my I'll say create procedure. So create procedure, and this is my procedure name. I'm outputting the temporary table out iTab as what? What is my types here? Same as table type of sales data. Language scripting, definer default language, read SQL data with result view as well. So what after activating this procedure, you should create a column view with the naming as what? Query view underscore sales. Okay, good. As begin and end. So my logic is all about what? Reading data from this table called sales data, then assign it to what? iTab. So in the column name sequence same layer I need to use alias operator as, because the structure of my temporary table and structure of database table is not same. That's why I don't, and in like above, I don't have a concept of into corresponding fields. That's why I need to go with alias name for each column. Select order ID from the table. Do we also have the same column order ID in my temporary table? Column name same, but I don't have to write saying Rashnagude as order ID and so I don't have to write. So since the column name is same, it understands that. In the table type, what is my next? ఈ table type column sequence ఎట్లుందో అదే sequence కి data populate చేయాలి. In the item I've got order ID. What is the next name? Next column is customer name. So you should write a logic for filling up the second column sequence, same sequence. Now go down. I'm saying what? Trim off ante, it'll remove if there's any space. Trim off first name, last name, and then I'm concatenating both. And the result of concatenation of both of this, I'm putting into what? As a customer name. When I say as, I put into, you need to concatenate, just put into column called customer name on the concept. I'm saying I'm converting this into date as order date. అంటే ఈ టెంపరీ టేబుల్ సీక్వెన్స్ అదే సీక్వెన్స్ మ్యాపింగ్ చేయాలన్న మనం కంపల్సరీ. ఓకే, కనీసం నువ్వు ఏదైనా వద్దరు కూడా బ్లాంక్ అని అసైన్ చేయాలి కంపల్సరీ. అండ్ మంత్ ఆఫ్ దట్ టు వాట్ మంత్, మంత్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ విల్ గివ్ యూ మంత్ నంబర్.
And month name function will give me month description. Quarter of function will give me quarter. Year of function will give me year number. Week of function will give me what? Week. Price as it is, quantity as it is. But what about amount? Price into quantity as what? Amount. As at alias name. The result of that column will should be provided as amount because in my temporary table type, what is my column here? Amount. అట్లా ఇంటూ కరస్పాండింగ్ ఫీల్డ్స్ రాసినట్టు అయింది. ఫ్రమ్ సేల్స్ వాట్ ఇస్ మై స్కీమా? ఫ్రమ్ రాయల్స్ అవసరం ఎందుకు? I don't have to put my schema because already default schema is specified here. But my table name is not sales, it is sales data. And then let me activate this procedure. So once the procedure is created, can I trigger this procedure by using call, or can I also trigger by taking the content of column view? Either way is fine. I can either say call. It's got one. Yeah. I can also do this way, which will basically give me concatenation value, month number, description, quarter, year, week, and gives me this way. Or either way is what? I can check the content. And ఇక్కడ input parameter లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా కంటెంట్ చూడొచ్చు. Right click, I'll say what? Open content. If I see the definition, this is, see, దీనికి ఈ కాలమ్స్ కావాలని ఎవరు చెప్పినాడు? Whenever I have procedure which is written in table type, only then I can use column view. ఆ table type definition ఏముందో అదే column definition నా column view కి వస్తుంది. And this column view will be based on a procedure in the backend. And when I try to see the content, of this column view, it gives me what? The results. Okay na? ఈ column view ఎత్తుకు view లో reporting చేసుకోవచ్చన్నా. So what I'll do when I do this, so first I need, on top of this column view, I need to create a universe for which I use what? So BO will have a component called IDT, Information Design Tool, through which you create universe on top of it. Again, say file, new project. Then I'll create a connection to my HANA database. Now you want to connect to what? SAP system, which is what? HANA database. I would like to use the JDBC drivers. And username is and the server name is SAP Cubex, and the instance is 01. So my connection is created, and this is a local connection, right? So I'll publish this into the server. I'll say what? Publish connection to repository. So then the connection becomes secured connection. Right? It creates a shortcut. CNS is secured connection. Then I can start creating a data foundation. Now while creating data foundation, it's a single, because I want my data foundation only from single source, which is HANA database. Using which connection? So by using this connection, I can consume all those objects. I'll come back to this topic later. I just want to show you that consuming that view. Now using this, now when I'm creating data foundation, I can choose any, what in the data foundation, I'll have to specify what tables I want, all those stuff. When I expand this connection, it starts showing me all the schemas of my HANA data. One in the 7 cubics, one the column view in the query view sales. So I'm going to use this column view, which will have all the column list. Okay, boss. And then say save. I'll create a universe. It's a business layer, relational data foundation. And I want my business layer on top of this data form automatically create class. Okay.
then automatic రాలేదు. 1 second. It's just saved. Let me create business layer. Sales data reporting. Raghav, I can't bring in manually, boss. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అది ఇది బగ్ ఉంది, ఒకసారి అది రాదు. నా సిస్టంలో సేవ్ కొట్టినా వస్తుందంట. ఒకసారి చెక్ బాక్స్ తీసి పెడితే వస్తుంది. ఇట్స్ సేల్స్ డేటా రిపోర్ట్. సర్లేను, ఇట్లా ఆటోమేటిక్ రావాలి. అది రావడం no directly using in web bay. Salan, I will not take much, but take the year or something. I will take some measure. మూడు ఒకటేసారి అనేక లేదన్నా, కలిసేవాడు చాలు అమౌంట్. దట్స్ ఇట్. లైక్ దిస్ ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ ఆటోమేటిక్ రావాలి, బట్ ఇట్ జస్ట్ సేవ్డ్ ఇట్ డన్. దెన్ ఐ నీడ్ టు పబ్లిష్ ఇట్ టు సర్వర్, బిఓ సర్వర్. Done. Then I can create some web report on top of it. I go to web tool. Then this URLs will be the base on which we'll create the web report. So whenever I run the web report, through this HANA connection, it will trigger my column view. Column view indirectly it is running. It is going to trigger the stored procedure. On top of what? Universe. Sales data ಇದನ್ನ select this. I'll see year wise amount. That's fine. And run the query. So I see the year and this amount. Just get the values, something around 1,000, 3,000 something. Let's say through some data processing technique, data is automatically flowing into the system. When I've configured the real-time configuration, say through SLT, what will happen is data keep getting filled into the base table automatically.
I'll just say it's something like new record. 7, 8, 9, and then set 10. Data they only labels. Okay. Let's say through you configure some data probing techniques, the data is getting filled into the base table automatically. And when you keep refreshing, you see the data value has been changed almost at a double line. At a data replicate అయితే ఉంటుంది రియల్ టైం రిపోర్టింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. Or if you configure some SLT, as and when they do some posting in the source, it automatically the data is replicated into the table. And by using stored procedure, you do on-fly transformation, project the result to my users for report. Okay, Nanda? So it is really tough to write coding like this. Kada? అందుకే SAP వాడు HANA modeling అని ఇచ్చాడు. Same concept. Instead of writing your code, you'll basically do project. You basically do all kind of logics with the HANA modeling. Either you do writing scripting like this, or you go about writing. You go about doing a HANA modeling, graphical modeling. Or just to show you, or just you start getting familiarized with that. What do you do? For that, I'll have to get in. Same whatever you've been doing logic with the procedure. In the 7 cubics లో సేల్స్ డేటా అని ఉంది కదా బస్ మళ్ళీ చూద్దాం బట్ సి ఈవెన్ ద సేమ్ లాజిక్ యూ కెన్ బేసికల్ అచీవ్ విత్ గ్రాఫికల్ మోడలింగ్ ఆల్సో అది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ రా టేబుల్స్ వర్చువలైజేషన్ మోడల్స్ రిపోర్టింగ్ అది కాన్సెప్ట్ సో డేటా ప్రొసెసింగ్ టెక్నిక్స్ విల్ గెట్ ఆల్ యువర్ డేటా ఇంటూ యువర్ బేస్ టేబుల్స్. On top of this base tables, you'll create a virtualization layer. Virtualization layer could be graphical modeling or it could be writing stored procedure projecting as column views. ఈ గ్రాఫికల్ మోడలింగ్ ద్వారా కూడా కాలమ్ వ్యూస్ వస్తాయన్నమాట. యాక్చువల్ కాలమ్ వ్యూస్ ఈవెన్ వెన్ యూ క్రియేట్ గ్రాఫికల్ మోడలింగ్ లైక్ క్యాలిక్యులేషన్ వ్యూ అనలిటికల్ వ్యూ దే విల్ బి డిప్లాయింగ్ కాలమ్ వ్యూస్ ఆటోమేటిక్లీ. ప్రొసీజర్ రాసి కూడా కాలమ్ వ్యూ ప్రొజెక్ట్ చేసి ఈ కాలమ్ వ్యూస్ ను రిపోర్టింగ్ లో వాడుకోవచ్చు ప్రెజెంటేషన్. అది కాన్సెప్ట్. So if there is some logic which you cannot achieve with the graphical modeling, ultimately you end up writing scripting. Scripting ultimate అన్నట్టు అంటే ఏ ఎలాంటి లాజిక్ అని ఎత్తొచ్చు. There might be some limitations in the because it's more graphical, so there are some certain things which you cannot do really. So simultaneously you can use I can also do this way. Some part of logic in graphical modeling, some part of logic in scripting and combine both. అది కూడా చేయొచ్చు. Some part and either you write entire logic with scripting, either you write implement entire logic with graphical modeling with attribute view, article view, calculation views, or you implement certain part of logic with graphical modeling, certain part of logic with procedure, mix up both and project. But ultimately you go to project those as column views which will be consumed in the BO layer for reporting. That's the concept. So now in this case, when I run a web report, does it put pressure on the HANA database or on the application view application layer? HANA, through this connection, the data, it just triggers into HANA. HANA is the one which is processing and giving it to us. And then that is HANA's enterprise solution. Raw tables, virtualization layer, reporting. The virtualization layer could be with graphical modeling or with writing stored procedure. So this is all important. You're saying in real time, do we go with both scripting and models? We'll also go. Basically, when you have big complex logic, you don't write single view or single procedure. You modularize it and then start grouping it together again. You can, let's say I create 5 graphical models, one scripting, and combine all this into one view and then project that view for reporting. అల్టిమేట్ బేసిక్ ఐడియా ఫ్లో ఎలా ఉండాలి? రా టేబుల్స్ ఉంటాయి, దాని మీద ఆన్ ఫ్లై ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలి. ఆన్ ఫ్లై ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కెన్ బి డన్ ఎయిదర్ బై వాట్ గ్రాఫికల్ modeling or scripting, and you project the result as column view and column view is consumed in reporting. అంతే ప్రెజెంటేషన్. ఇది బేసిక్ ఫండా అంతే.
అప్పుడు ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఇవ్వాల్సినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ సేయింగ్ సపోజ్ ఇఫ్ ద కాలమ్ ఈస్ డిజైన్డ్ సచ్ వే దట్ ఇట్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రొసీజర్ విచ్ నీడ్స్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ అప్పుడు ఎట్లా చేస్తాం యూనివర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కాలమ్ వ్యూ పెట్టుకోకుండా డైరెక్ట్గా also insert derived table and you write this select statement. ఏదైతే నువ్వు హనాలో రాసినావో అది లేదు కదా బస్ బట్ ఓవర్ రైట్ చేసినా కదా I can say select star from this column view and parenthesis and say what placeholder dot in parameter name or something and you pass the value. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా డైనమిక్ కావాలనుకో @prompt function రాసేసి I will write say because in BO when they BO also they have got concept of prompt and they'll say @prompt and function వాడి పెట్టానుకో ఇక్కడ సో when they run the report they get a selection screen ఆ selection screen value ఆ ప్రొసీజర్ లైక్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ గా కూడా పాస్ చేయొచ్చు we can do that చూద్దాంలే బట్ it is also possible even if column views has got input parameter this can be done అంతే అప్పుడు కూడా ప్రెజర్ డేటాబేస్ లోనే ఉంటుంది బేసిక్ ఏంది నువ్వు డేటాబేస్ కరెక్ట్ అయిపోయి ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అక్కడ రన్ చేసి రిజల్ట్ నీకు వస్తుంది సో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అల్టిమేట్లీ రన్ ట్రిగ్గర్డ్ ఆన్ దోట్ లేయర్స్ అది అంటే ఒక పారామీటర్ ఉంటుంది జాయిన్ బై ఎస్క్యూఎల్ అని ఉంటుంది ఆ పారామీటర్ పెట్టడం వల్ల ఎస్క్యూఎల్ విల్ రన్ ఇన్ డేటాబేస్ నాట్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ టాపిక్ ultimate HANA interface idea you getting it now replicating virtualization layer presentation layer ante concept okay now we can also debug this procedure like ante if process cheyochu then debug kuda cheyochu we can also debug the procedures out elagante so let's say I just want to debug some I'll show you today so that you can practice it కొద్దిగా డీబగ్ చేసేది ఏదైనా ఉంటే ఫస్ట్ ఒకటి సింపుల్ జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్రొసీజర్ హియర్ ఇది కదండి ఇది యూ కెన్ మేక్ ఇట్ సింప్లిఫైడ్ ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ కొడితే బ్రేక్ పాయింట్ ఇక్కడ మనకి F5 X6 X అట్లా లేదు ఓన్లీ F8 ఉండేది సో నీకు ఎన్ని లైన్లు ఉంటే అన్ని బ్రేక్ పాయింట్లు పెట్టుకోవాల్సింది ఓకే యూ జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ లైక్ దిస్ టు ఇన్సర్ట్ యూ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్రొసీజర్ which will open the runtime mode and then double click on each of this. Then for debugging, once you put the breakpoints, you're in which mod perspective? No, modeler perspective. Put the breakpoints. Then go to what? Debug perspective. Okay, proceed. And this is a separate format. Only for debugging, you get to this debug perspective. You come here for debug. Now drop down this and say what? Debug configurations. Okay, just get into this debug configurations and you want debug what? A Java program or what is it? HANA stored to select this and say create some name 7cubic something and you want to debug a procedure which is in local project or schemas in schema in which just దానికి చెప్పాలి ఏ ప్రొసీజర్ డీబగ్ చేయాలి 7 cubics ప్రొసీజర్స్ లో add 2 numbers ఈ ప్రొసీజర్ ఓకే ఇక్కడ ట్యాబ్ ఉంది సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ ప్రొసీజర్ నీడ్స్ ఎనీ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి మళ్ళీ అబాప్ లేనిది when you debug when you debug when selection screen come up it goes to the screen then comes ఇట్లా లేదు if it needs input parameters you have to specify it here itself దీనికి ఏం లేదు just say apply and say debug ఇది వేరే ఫైల్ ఉంటుంది అది ఓపెన్ లో ఉంది అంటాను ఓకే యాక్చువల్లీ వేరే క్లోజ్ చేస్తాం దానికి ఓకే నా చూడు ఆటోమేటిక్ కంట్రోలర్స్ కమ్ హియర్ దీనికి వాచ్ పాయింట్స్ యూ కెన్ సీ ద బ్రేక్ పాయింట్స్ ఓకే అండ్ ద వాచ్ పాయింట్ v_sum ఏముంది బస్ నల్ ఉంది నా కర్స్ యారో మార్క్ ఉంది నా ఇట్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ v_sum షుడ్ గెట్ వాట్ 30 ఇక్కడ F5 లేదన్న ఓన్లీ F8 so I have inserted break point at this next statement so it will stop at that point
సో v underscore sum is what 30. మళ్ళీ దీంట్లో ఎడిట్ చేసే కూడా లేదు, డీబగ్ ఎడిట్ చేసి అట్లా లేదు, ఓన్లీ చూడడం వరకు అంతే. ఓకే అంతే అయిపోయింది. దిస్ అబౌట్ డీబగ్. సో let me go to modeler and say I want debug. కొద్ది ఇఫ్ కండిషన్ ఉంటే నెక్స్ట్ ఇట్లా లెట్స్ I want debug this part of it which is table. ఇది కాదు, ఎంప్లాయ్ నంబర్ తోటి చేసి let's I want debug this one. I'll just double click on the breakpoint. Again what I'll do, debug and I'll drop down. I'll say what debug configurations. ఇదే కన్ఫిగరేషన్ మార్చేయచ్చు. You can change the schema. It's a schema procedure in the full syntax. Select your procedure name. Does this procedure need in input parent? Yes. Employee number undi. So I'll go to this input parameter. I'll let us give the value here itself. Employee number 3 అయితే అంటే చిన్నది పోతుంది. ఓకే అప్లై అండ్ డీబగ్ వస్తుంది. చూడవచ్చు v underscore employee number ఏముంది 3 which are passed in. I tab is equal to 0 rows. After executing this statement, there is data from this table, data of this result set of select will get into I tab. రన్ చేయగానే I tab లో డేటా రావాలి. వెళ్ళిపోయిందండి, ఇక్కడ బ్రేక్ పెట్టి ఒక నిమిషం. మళ్ళీ I can run this configuration. Again relaunch, again the debugging starts. This place. So I've got a breakpoint at the end, so it will stop there. So now what did it say? 6 rows. Then data చూడొచ్చు, right click and say open data preview. ఇక్కడ కింద వస్తుంది. You can see the temporary table. కానీ ఎడిట్ అయితే లేదండి, ఎంతసేపు చూసుకోవచ్చు. Like this you can even debug your procedures also. Okay, still we'll have to get into other concepts like writing control statements. It's about learning a language. So how do we write some control state, if condition, case statements, and looping, for loop, break, continue. Let's get into those and get arrays concept. How do we handle exceptions? And tomorrow we'll continue. We'll stop it here. Right? Okay. And videos will get it 2 tables. Okay. In real time we have ECC, then we can use those tables as raw tables. Yes. See, if ECC is different and HANA is different, you have to use SLT and replicate the tables from ECC into HANA. So the same tables of ECC would be replicated here with the data. Then on that is considered would be those raw tables. On top of these tables, you will build your HANA models, graphical modeling, or by way of writing stored procedures, and you project the transformed data as column views and consume that in HANA layer. I'll be sharing those files also. Fine. Thanks. And one more point. See, you're receiving token, right? I don't know. How do you get 1 second? ఒకసారి కూర్చోండి, మళ్ళీ మీరు ఫోన్ లేకుండా. Token. I don't have that file. See, you get a token like this. Okay? This is a token file you get. So from now, what I'll do, this link doesn't open anything, right? I'll not send that archive file. Generally, what you need 2 files. One is archive file and what? Token. Archive file is what? .apmf, and token file is what? .token. When you click, you have to click this link
to download that archive file. When you click this link, this will open up a drive file. Just say download, that will download the archive file. And this here you will go and download the token. ఇది token. ఈ లింక్ కొడితే ఒక గూగుల్ డ్రైవ్ లింక్ ఓపెన్ అయింది. జస్ట్ క్లిక్ డౌన్లోడ్, దట్ విల్ డౌన్లోడ్ మై ఆర్కైవ్ ఫైల్. సో యూ హ్యావ్ ఆర్కైవ్ ఫైల్ అండ్ what token. Sorry. Place both of them in the same folder, boss. Your archive file is a direct file. You'll have .apmf in that folder, but your token is what zip file. When you unzip it, you'll have .token inside it. .token and your archive file both must be placed in the same folder. ఇప్పుడు నువ్వు అన్జిప్ చేసేది ఆ ఫోల్డర్ లోపల టోకెన్ ఫైల్ ఉంటుంది. నాకేం అట్లా కాదు. .token .apf రెండు ఒకటే ఫోల్డర్లోకి రావాలి. ఓకే, then I asked you to rename those first 6. అది చేయకోకుండా ట్రై చేయ. Today they have fixed some issue. Without removing this first 6 numbers, try to double click on the archive file and see. If it doesn't open, then remove the 6 numbers and try to double click on the archive file. It should open up. Ante. You will just get a mail on the token. So the same mail will have the archive file and the token. You just have to download, unzip it, and then start have the same in the same folder, run it out. Okay, boss? Okay, fine. Ante, boss. That's it. I'll send the new tokens today. They'll work out.